Hello students, next topic is elasticity of supply. Elasticity of supply. So in this concept, we measure the responsiveness of quantity supplied to change in price. Elasticity of supply means what? The price elasticity of supply measures the responsiveness of quantity supplied to change in price. So we calculate elasticity of supply with the help of this equation, and this equation is PES means price elasticity of supply is equal to percentage change in quantity supply divided by percentage change in price. Here PES means price elasticity of supply, PES, and QS means quantity supplied, and here P stands for price. We have taken one example. If the price of cappuccino increased by 10% and the supply increased by 20%, then what will be the price elasticity of supply? So to calculate this price elasticity of supply, we use this equation, and if we put the values of this example in this equation, then we can understand the elasticity of supply. So we to calculate elasticity of supply, we divide percentage change in quantity supply. So here increase by the price change by 10%, so supply increase by 20%, means percentage change in quantity supply is 20%. In this example given, the supply increased by 20%. It means percentage change in quantity supply will be 20 divided by percentage change in price, which is 10. So we have to divide 20% by 10%, and we will get price elasticity of supply is 2. So this way we calculate elasticity of supply. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाय ह्या कन्सेप्ट मध्ये ह्या टॉपिक मध्ये आपण काय करत असतो की सप्लायचा रिस्पॉन्सिव्हनेस जो आहे प्राइसला, तर तो कॅल्क्युलेट करत असतो. प्राइस मध्ये 100% चेंज झाल्यानंतर सप्लाय मध्ये किती पर्सेंट जो काही चेंज होतो, त्या दोघांचा जो रेशो असतो त्याला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाय जे आहे तर ते म्हटलं जात असतं. सो ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण काय करतो, क्वांटिटी सप्लाय मध्ये किती पर्सेंट चेंज झाला आहे त्या पर्सेंटला प्राइस मध्ये होणाऱ्या पर्सेंटेज चेंजने जे आहे तर ते काय करतो, डिवाइड करतो आणि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाय जे आहे तर ते मेजर करतो. सो ह्या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लायचे काही टाइप्स जे आहेत तर ते पडतात. त्याचे टोटल 5 टाइप्स आहेत. ह्या 5 टाइप्स कुठले कुठले आहेत ते आपण इन शॉर्ट मध्ये या ठिकाणी पाहणार आहोत. फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाय इज perfectly inelastic supply. Perfectly inelastic supply means what? When price change so and so percent, but there is no response by the supply. So this is the case of perfectly inelastic supply. In this case, price is completely unchanged, or its change is equal to 0. जेव्हा किमतीमध्ये बदल होऊन सुद्धा सप्लाय मध्ये कुठलाच बदल होत नसेल तर त्याला परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाय जे आहे तर ते म्हटलं जातं. म्हणजे सप्लाय मध्ये असणारा बदल, सप्लाय मध्ये कुठलाच बदल होत नाही, सप्लाय जे आहे तर ते वाढत नाही किंवा कमी होत नाही, तर त्या ठिकाणी चेंज इन सप्लाय किती असतो, 0 असतो. म्हणून इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाय इन केस ऑफ परफेक्ट inelastic supply is equal to 0. So this case we can express with the help of this diagram, in which supply curve is in
vertical shape parallel to OY axis. Then second type of elasticity of supply is perfectly elastic supply. Perfectly elastic supply. Perfectly elastic supply shows slight change in price create extreme change in supply. म्हणजे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाय ह्या केसमध्ये कसं असतं, किमतीमध्ये थोडा जरी बदल झाला तरी मागणीमध्ये सप्लायमध्ये जो आहे प्रचंड मोठा फरक जो आहे, तर बदल जो आहे तर तो आपल्याला झालेला पाहायला मिळतो. प्राइस अगदी थोड्या पर्सेंटने, अगदी 0.5% वाढली तर सप्लाय जो आहे तो अनलिमिटेड वाढतो, आणि प्राइस जर काही फ्यू पर्सेंटनी कमी झाली, अगदी 0.5% जरी कमी झाली तरी सप्लाय जो आहे तो 0 पर्यंत कमी होतो. सो अशी जी एक्स्ट्रीम सेन्सिटिव्हिटी सप्लायची जी असते तर ती ह्या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाय केसमध्ये असते. सो धिस perfectly elastic supply case we have shown in this diagram. In this diagram we can see the supply curve is in horizontal shape which is parallel to OX axis. It means supply is completely changeable. Supply can show extreme change. Then third type is unit elasticity of supply. Unit elastic supply. So in this case, the percentage change in price is exactly equal to percentage change in supply. म्हणजे जेवढ्या पर्सेंटेज मध्ये किंमत बदलते एक्झॅक्टली तेवढ्याच पर्सेंटेज मध्ये जेव्हा सप्लाय बदलतो ती जी केस असते त्याला युनिट इलास्टिक सप्लाय असं म्हटलं जातं. म्हणजे किंमत जर 10% चेंज झाली तर सप्लाय सुद्धा 10%नीच चेंज होणार, म्हणजेच एक्झॅक्टली इक्वल चेंज जो आहे तर तो पाहायला भेटणार. हे जर इक्वेशन आपण सॉल्व्ह केलं आपल्या इक्वेशनने तर आपल्याला पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाय 10 डिवाइडेड बाय पर्सेंटेज चेंज इन प्राइस पर 10%. सो 10 डिवाइडेड बाय 10 जर केलं तर आपल्याला आन्सर जे आहे तर ते किती येईल, 1 येईल. म्हणून युनिट इलास्टिक सप्लाय ऑलवेज इज इक्वल टू 1. सो युनिट इलास्टिक वी कॅन शो विथ द हेल्प ऑफ दिस diagram, and it is a steady progressive upward sloping supply curve shows the unit elasticity of supply. Then fourth type of elasticity of supply is relatively elastic supply. Relatively elastic supply. In this case, the percentage change in price create more percentage change in क्वांटिटी सप्लाय. जेव्हा किमतीमध्ये होणाऱ्या बदलापेक्षा मागणीमध्ये होणाऱ्या बदलाचं प्रमाण जे आहे तर ते सप्लायमध्ये होणाऱ्या बदलाचं प्रमाण जास्त असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, रिलेटिव्ह इलास्टिक सप्लाय. म्हणजे किमतीमध्ये 10% बदल जर झाला तर सप्लायमध्ये 15% बदल होत असेल तर ह्या केसमध्ये आपल्याला काय दिसतं, सप्लाय जो आहे डिमांडपेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये बदलतोय. सो रिस्पॉन्सिव्हनेस ऑफ सप्लाय जो आहे ह्या ठिकाणी आपल्याला जास्त पाहायला मिळतो, म्हणून रिलेटिव्हली इलास्टिक सप्लाय जे आहे तर ते म्हटलं जातं. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय पाहिलं, प्राइस 10% चेंज होत असेल तर त्याच्यापेक्षा जास्त पर्सेंटनी सप्लाय चेंज होतो, तर आपण 15% आपण ते अजून केलं. सो आपण चेंज इन क्वांटिटी सप्लाय 15%ला डिवाइड केलं, पर्सेंटेज चेंज इन प्राइस 10 जर डिवाइड केलं तर आपल्याला 15 डिवाइडेड बाय 10 किती आन्सर येईल, 1.5. सो रिलेटिव्हली इलास्टिक सप्लाय इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1 अशी सिच्युएशन असते. सो धिस रिलेटिव्हली इलास्टिक सप्लाय वी हॅव शोन इन दिस डायग्राम इन विच we can see the supply curve is little bit flatter. Then
fifth type of elasticity of supply is relatively inelastic supply. Relatively inelastic supply. So relatively inelastic supply means when the percentage change in price is more than percentage change in quantity supply. ज्या केसमध्ये किमतीमध्ये होणारा शेकडा बदल हा सप्लाय मध्ये होणाऱ्या शेकडा बदलापेक्षा जास्त असतो, मोठा असतो, त्या केसला काय म्हटलं जातं? रिलेटिव्हली इनइलास्टिक सप्लाय. म्हणजे पुरवठ्यामध्ये होणारा बदल, शेकडा बदल हा काय असणार आहे? कमी असणार आहे प्राइस मध्ये होणाऱ्या शेकडा बदलापेक्षा. फॉर एक्झाम्पल, प्राइस जी आहे 10% ने चेंज झाली तर सप्लाय जो आहे तर तो त्याच्यापेक्षा कमी पर्सेंटने चेंज होतो. म्हणजे आपण गृहीत धरूया की 5% ने चेंज होतो. तर या ठिकाणी पर्सेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर दॅन percentage change in quantity supply. It means supply is low responsiveness in case of relatively inelastic supply. So if we solve this example, means percentage change in quantity supplied is 5% and percentage change in price is 10%. To solve this equation, if we divide 5 by 10, then we will get 0.5 answer. So that relatively inelastic supply always less than 1. 0.5 is less than 1. And inelastic supply curve is this type of steady upward sloping we can see in this diagram. So these are the 5 various types of elasticity of supply.